President Trump's urged other countries, including China and Britain, to join the United States in sending warships to secure the Strait of Hormuz. Iran's largely blocked the vital waterway in retaliation for American and Israeli attacks, driving up global energy prices. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. Question. What event marked the end of the Winter Paralympic Games? The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. 동계 패럴림픽 대회가 북부 이탈리아에서 화려한 폐막식과 함께 막을 내렸는데 여기에는 인근에 있는 차기 개최지 프랑스 알프스의 공식적인 대회기 이양도 포함됐습니다. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. Glittering, very impressive and successful, 아주 인상적인. Very impressive and involving rich and successful people, 아주 인상적이고 부자와 성공한 사람들이 많이 관련된 성대한이라는 의미도 있고요. 또 다른 의미는 shining brightly, 아주 반짝거리는 거죠. With many small flashes of light, 작은 불빛과 함께 번쩍이는 화려한이라는 의미도 되겠습니다. He has a glittering career ahead of him 하게 되면 그는 앞으로 화려한 경력을 쌓을 것입니다. 전도가 양양합니다. Handover, the act of moving power or responsibility, 어떠한 권한이나 책임을 옮기는 행위죠. From one person or group, 한 사람이나 한 집단에서 to another, 다른 사람이나 다른 집단으로 이양, 인계라는 의미가 있고요. 또 다른 의미는 the act of giving a person or thing, 어떠한 사람이나 사물을 주는 행위죠. To somebody in authority, 어떠한 권위에 있는 사람에게 인도라는 의미가 되겠습니다. The smooth handover of power from a military to a civilian government 하게 되면 군부에서 민간 정부로의 원활한 권력 이양. Nearby, near in position, 위치가 가까운, not far away, 멀지 않은 이란 의미가 되겠고요. Her mother lived in a nearby town 하게 되면 그의 어머니는 인근 도시에 살고 있었습니다. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy. 북부 이탈리아에서 동계 패럴림픽 대회가 막을 내렸습니다. With a glittering closing ceremony. 화려한 폐막식과 함께. Which included the formal handover. 이 폐막식에는 공식적인 이양도 포함됐습니다. To the next host, the nearby French Alps. 인근에 있는 차기 개최지 프랑스 알프스에. The formal handover, 공식적인 이양, 실제로 이양하는 것은 대회기라서 본문에는 없지만 대회기 이양이라고 번역을 해보았습니다. 우리에게 잘 알려진 스위스 알프스, 본문에 나온 것은 프렌치 알프스가 되겠는데요. The Alps, Europe's largest mountain range. 알프스라고 하는 것은 유럽의 가장 큰 산맥인데요. Stretched roughly 1,200 kilometers, 대략 1,200km 이렇게 펼쳐져 있는데요. Across 8 alpine countries, 알프스 관련 국가 8개국에 걸쳐서 오스트리아, 프랑스, Germany, Italy, 리텐슈타인, 모나코, 슬로베니아, and 스위tzerland 이렇게 8개국이 되겠는데요. These nations, 이 국가들은 often called alpine states, 알프스 관련 국가라고 불리는데요. Define the region's rich culture, tourism, and biodiversity. 이 지역의 아주 풍부한 문화, 관광, 그리고
생물학적 다양성을 제공하고 있고요. With Austria and Italy, 그리고 오스트리아와 이탈리는 containing the largest shares of the range, 이 전체 아주 가장 큰 부분을 차지하고 있는데요. 오스트리아가 전체 28%, 이탈리아는 27%가 된다고 합니다. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony, with a glittering closing ceremony, with a glittering closing ceremony, which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. Which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. Which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. 오늘의 뉴스는 차기 개최지인 프랑스 알프스로 대회를 이양하며 폐막을 한 이탈리아 패럴림픽에 관한 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. The Winter Paralympic Games have closed in northern Italy with a glittering closing ceremony which included the formal handover to the next host, the nearby French Alps. Question. What event marked the end of the Winter Paralympic Games? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.